Sieht gut aus bisher beim Stream, keine roten Zahlen. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir Videos spielen, aber machen wir heute nicht zu much. NewsZone wie immer. Richtig, Justin Jaworski ist genau, das kommt oben rein, anscheinend die Streambots. Ja, Justin Jaworski, Geno, Crandall. Wahrscheinlich mit das most exciting Backcourt. Ich würde auch sagen, 100%. Also ich finde, Geno Crandall ist für mich gerade der Spieler, der mir am meisten Spaß macht zuzugucken in der easyCredit. Justin Jaworski hat schon jetzt einige Male gezeigt, dass er das Ding reinschmeißen kann. In den Top 5 Scorer der Liga. Ja. Sehr spannend, auch dass die beiden da zusammengefunden haben. Einer der Top 5 Scorer plus noch, gerade führender Assist-Leader. Also die haben auf jeden Fall ein spannendes Duo. Und da sind ja noch ein paar andere geile Spieler, von daher... Und so wie die beide so ein Back haben, gehen wir davon aus, dass beide auch genug Basketball gucken. Weil sonst kriegst du kein Back an die draußen. Wenn ihr gar nicht guckt, dann könnt ihr auch nicht lernen. Ich sag das, also das ganz viele Junge gibt's, die gucken nicht. Guck so viel dein Basketball, wie es geht, live auf dein, easyCredit. Bisschen College, bisschen das, macht das. Auf jeden Fall wollen wir das dann mit denen auch What Happens Next spielen. Wir zeigen denen eine Spielsequenz und die müssen erraten, wie sie zu Ende geht. Du spielst auch mit, du bist der Dritte. Ich habe mir da ein paar coole Szenen geholt. Und sonst könnt ihr auch immer Fragen stellen, ne? Das ist ja immer das Geile bei hier Twitch-Chat, wenn wir Livestreamen. So, wir wollen euch jetzt immer anfangen weiter. Das ist unser Vorsatz nämlich fürs neue Jahr. So viele Leute wie wir nur können, Digga, in diesen Live-Chat hier zu bekommen, Digga. Damit ihr alle hier reinschreibt, Digga, was ihr wollt. Schreibt die ehrenlosesten Fragen gleich. Ja. Die gottlosesten Fragen. Okay, alles klar. Schreibt so Fragen, wo alle sind so, Bruder, das kannst du nicht sagen. Ja, aber wir sagen es. Genau. Weil wir lesen einfach nur den Chat vor, wir wissen gar nicht. Und dann in dem Moment, wo wir es lesen, ist so, oh, fuck, das hätten wir jetzt nicht sagen. Hast du gesehen, wie Donald Trump seine Eröffnungspressekonferenz gemacht hat, wo er so Sachen unterzeichnet? Ja, so lustig, Digga, ich bin abgefuckt. Der unterzeichnet. Er macht jetzt, wofür ist das? Oh, that's a big one. That's a big one. Ja, Digga. Nächste, aber was ist das, alles klar. Und dann so, oh, don't they say the last president leaves a letter in the... Oh, it's right there. Dann holt er diesen Brief so raus, so, oh. Das hab ich gar nicht gesehen. Let's read it together. Oh, und dann kommt ihm gerade so, vielleicht sind da, maybe there's national security things in there. Sagt er? Nee, so. Und er sagt so, oh, maybe I should read it first and then we decide if we read it out loud. Ich find's hilarious, it's crazy. Ja, das ist auf jeden Fall eine lustige Periode. Hoffentlich bleibt sie lustig und wird nicht schlimm. Ey, Digga. Hey, OG Joker Fresh. Gary, was geht? Willkommen. NewsZone, Baby. Yes, NewsZone, Baby. Wir machen so. Ja, so besser. Kleine. Ruhige. Ja, das haben wir uns gegeben. Post auch nochmal auf Insta. Lasst die Leute wissen, dass ihr streamt. Wer dran ist, eine kleine Story supportet. Und ja, Mann. Hier ist jetzt Basketball-Talk und wir wollen mit euch einsteigen in die NewsZone und euch da mitnehmen rund um Basketball Germany and the World. Ja, wir gucken auf Europa und zwar letzte Woche. Chemnitz und Bonn standen vor Spiel 2 in den Play-ins in der Basketball Champions League. Wenn man Zweiter oder Dritter in der Gruppe geworden ist, hat man quasi ein Best of 3 gespielt. Beide haben ihr erstes Spiel verloren und knapp verloren und haben dann leider auch knapp das zweite verloren. Ich glaube, mit der Entscheidung, die heute in Bonn getroffen worden ist, das war wahrscheinlich ein großer Teil damit zu tun gehabt. Und oder gestern in Bonn getroffen worden ist und Chemnitz ja auch nicht ganz zufrieden wahrscheinlich mit der Season, aber bin ich mir sehr sicher. Jetzt. Ja, die stehen nicht so schlecht in der Liga, aber BCL, beide sind raus. Ja. Das ist bitter. Aber man muss auch sagen dazu, man will immer mehr. Dicker, die haben letztes Jahr gewonnen, weißt du? Ja, aber Chemnitz FIBA Euro Cup. Ja. Ja, man muss diese nichts gegen FIBA Euro Cup. Bruder, aber man muss diese langsam aufbauen, weißt du kannst nicht immer diese direkt gewinnen. Ich check, man ist auch in diesem Aber wir sind nicht NBA, wo du so 3-4 Jahre dieses Spiel hast. Du hast jetzt schon so 2 Jahre gehabt. Ich finde, du musst jetzt, also das war schon die Season. Die haben den Core gehalten, die Andre Lansdowne. Für Champions League?
Champions League schon okay. Aber ja, okay, gut, diese halt jetzt auch von Round of 16 ist schon irgendwie, ich finde schon, die haben auch... Das ist ein guter Take, muss man sagen. Ja, Round of 16 hätte ich erwartet, genauso von Bonn, also... Aber wenn man sieht, gegen wen sie da gespielt haben, Bonn hat gegen Regina Palancesto, das ist dann Cassius Winston, Ex-NBA und Ex-Bayern und auch Kenneth Fareed zum Beispiel im Team. The Manimal. Cassius Winston spielt da. Half Man, Half Animal. Manimal. Und Sascha Grant, auch mal bei Bayern gewesen. Der ist auch da. Der war im Roster, habe ich geguckt. Oh. Was? Gegen wen haben die gespielt? Regina Palancesto. Ja, Bruder, alles gut, Digga. Muss jetzt nicht nachgucken. Und was ist das? Das ist italienisch. Ja, das ist... Oh, falsch geschrieben. Boah, vielleicht... Guck mal, Digga. Also ich sag dir so, wie es ist. Dieser Cassius Winston, verrückter Baller. Also wirklich diese insaner Baller. Ich weiß nicht, ob du dich an... Der hat bei Michigan State gespielt. Du meinst diesen kleinen Schwarzen, ne? Ja, ja. Ja, Bruder, verrückter Baller. Insane gut. Ist richtig nice. Richtig nice. Ja. Also das Überblick darauf. Ludwigsburg kommt weiter. 4 aus 4 Spielen gewonnen in der Gruppe, in der Zwischengruppe des FIBA Euro Cups, sind damit schon qualifiziert, haben noch 2 weitere Spieler. Und nächste Woche spielt Würzburg in der Basketball Champions League in der Gruppe mit, ich glaube, Athen, Prometheas, Patras und noch ein Team aus Italien. Da geht's los. Da wird im Moment schmerzhaft Zach Sellios vermisst. Die Rostocker ja ein bisschen. Könnt ihr YouTube auch einblenden? Ja, es ging mal mit dem Chat. Jetzt hoffe ich, dass sich YouTube-Chat auch einblendet. Falls das nicht der Fall ist, habe ich dafür auch noch eine andere Lösung. Aber das bräuchte dann nochmal einen Moment. Machen wir gleich. Was man auch auf jeden Fall sagen kann, Europa League. Bayern hat letzte Woche gegen Monaco gewonnen, gegen Bologna leider verloren. 2. Heimsieg erst von denen, also die waren ja insaner Run hatten die ja. Hab Benny Schröder am Samstag gescored, absolut Monster, aber wenn der in der Welt richtig losgeht. Ruhige. Ja. Aber Freitag, Dicker, wird's knallen. Freitag wird's knallen. Nee, das heißt nicht El Clasico, sondern wir haben das genannt Germanico. Das German, der deutsche Klassiker. Okay, fair. Wie der Walzer. Ja. Checkst du? Lyrisches. Und zwar spielt Bayern gegen Alba. Wenn man sich das jetzt so anguckt, könnte man sagen, klarer Sieg für Bayern, aber... Man hat es doch jetzt erst vor kurzem gesehen. Wir haben es erst vor kurzem gesehen. Da ist noch mal ein bisschen Feuer drin. Da wird noch mal, da ist nichts sicher. Alba auch gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast, also spielen mega gut. Haben jetzt auch nochmal, gut, Kessens kann Euroleague nicht spielen, aber neu verpflichtet. Und ich glaube von daher, ich freue mich drauf. Ich werde mich Freitagabend da hinhocken, trotz meiner Klausur am Montag und mir das Spiel auf den Okay. Und heute Abend können wir nochmal Partisan gegen Paris gucken. Ja, das ist ein geiles Spiel. Geiles Stimmung. Boah, man muss sehen, Partisan im Rücken an der Wand. Paris wieder 2 Siegen in Folge. Also auch sehr, sehr nice. Und ich hoffe, der YouTube-Chat kommt jetzt hier auch automatisch dann mit rein. Das haben wir jetzt gerade noch. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, ob ihr das abgecheckt habt, aber der Paris-Budget wurde revealed. Also man weiß jetzt, wie viel Paris Karnevalverein. Ja, Type-Shit. Kommen auf jeden Fall von einem Karnevalverein, die meisten Spieler. Ja. Paris hat jetzt released, wie viel Geld eigentlich da läuft, wie viel Geld da fließt. Ja, vielleicht auch ist es im Zuge von der easyCredit Rebelle, haben wir das Ganze angestoßen. Man weiß es nicht. Also hier sehen Paris man Budget, munkelt. All Salary Budget revealed. Man sieht so ein bisschen. Haben wir einen Trend in Europa gesetzt mit der easyCredit Rebelle, dass Teams auf einmal jetzt ihr Budget revealen. Ich finde es aber krass, dass sie sagen, was die Spieler hier machen. 3-Point, also ich scrolle mal jetzt drüber, ohne direkt hier die Gehälter vorzulesen. Ihr seht es ja selber. Thiago Splitter kann man gucken als Head Coach, das ist jetzt am dritten Mal. Monaco ist halt auch insane, 29,4 Millionen. Ja. Also. Nochmal 13 Millionen mehr. Hier, guck mal, hier haben wir doch den Chat, der auch auf YouTube geht. Falls das nicht bei den anderen geht, hauen wir den YouTube-Chat hier nochmal rein. Dann haben wir es. Ah doch, jetzt ist er doch auch da drin. Ich sehe schon, hat geklappt. Also alle Chats sind da. Wunderbar, Maudolo ist dieses Jahr mal wieder richtig am Ballen. Ja, Maudolo hat ein bisschen Pause gebraucht. 100%. Wir kommen
zu den Zuschauerzahlen. Und zwar muss man sagen, was ist die Auslastung? 99%. 99%. 99, baby. 99. I got 99, no problems. Nein, Nein, einfach nein. I got one problem though. 1%. 1%, wieso ist nicht ausverkauft? Ja. Join us in the 1% Club. Ja, komm rein in die WhatsApp-Gruppe. Ja. Und Zuschauerzahlen schauen super aus. Wir können ja hier drauf gucken. BBL ist am Poppen. Die BBL ist full. Insgesamt bei 8 Spielen. Alba trotz durchwachsener Saison, sag ich mal. Krass. Nochmal gesteigert, ne? Ja. Oder ist nicht nach Rank? Wir können mal gucken. Letztes Jahr war der Schnitt 8,403. Dieses Jahr schon ein bisschen über. Aber lass mal gucken bei so Teams wie den Löwen Braunschweig. Oh, da bin ich bei den Löwen Braunschweig gelandet. So. Letztes Jahr auch gut. Aber beim MBC wird es mich interessieren. Ja. Also ihr seht, die Arenas sind voll. Alle sind so ein bisschen diese Auf einmal wieder Motion. Ja, die Leute sind da. Basketball-Deutschland hat Motion. Kommt Stück für Stück. Und es gibt eigentlich keinen Grund, nicht in die Halle zu gehen. Ich war jetzt auch einige Mal und es ist immer wieder nice. Und ich freue mich auf jeden Fall gigantisch aufs Top 4, da den MBC gegen Bayern zu sehen und auch Bamberg gegen Frankfurt. Das wären 2 geile Spiele, weil der MBC ist irgendwie das einzige Team, dem ich die Überraschung zutraue von den 3 anderen. Ja, Hallen sind voll, weil wir und ihr hingeht und das soll auch so bleiben. Und ja, wir können uns freuen, hoffentlich, sollten wir noch in Frankfurt wohnen und leben, sollte das zu diesem Zeitpunkt da sein. Da jetzt mal bitte Big Time Ws in den Chat, weil who would have thought, not me, dass in Frankfurt tatsächlich mal so weit sein könnte, dass es eine Multifunktionsarena geben soll. Und woanders, wo man zuvor dachte. Das finde ich auch interessant daran. Wo hieß es denn davor? Beim Kaiserlei. Ah ja, stimmt, das war immer. Hier, Post vom. Eigentlich geil, direkt neben der Eintracht. Ne? Richtig geil. Und es macht auch Sinn. Es macht einfach Sinn. Also, so bei aller Liebe, aber diese Süweg Arena ist wirklich tot weit weg. Ja, das ist ja das Problem. Höchst ist wirklich tot. Digga, da jetzt direkt, weißt du dann, du kriegst doch diese Eintracht-Jungs vielleicht dahin. Boah, stell dir vor, die schaut so aus. Crazy. Digga, das wäre geil, Bruder. Geil. Da geht's wieder zurück, weißt du, da geht's jetzt. Und das ist halt, Multifunktion ist halt auch geil. Ja, mit den Löwen, da ist gute Stimmung, muss man sagen, beim Eishockey, da ist gute Stimmung, ja. Und die sind ja auch ab. Ja. Also dieses Jahr glaube ich nicht so wie sonst, aber an sich. Die sollte in Würzburg auch seit Jahren kommen. Ja, das ist wohl wahr. Du weißt auch, wie das ist mit Politik. Politik ist Politik. Ja, immer nur Politik. Immer Politik. Immer Politik. Und dann brauchst du auch natürlich Geld und Sponsoren und bla bla bla. Ja, ich habe gehört, dass die Halle hätte man 10 Jahre vorher den Entschluss gefügt, das nun zu bauen, allein die Rohstoffkosten, durch die Rohstoffkosten, die teurer geworden sind, alles doppelt so teuer jetzt. Doppelt so teuer. Also keine Ahnung, 400 Millionen kostet 800 Millionen. Ohne, dass ich die Zahlen jetzt kenne, aber verrückt. Was ob das 800 Millionen kostet? Ich glaube, es kostet 1,82 oder 3 Milliarden. Weyo. 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 Hollatz nach München. Es gibt Gerüchte. Rumors. Wird für mich absolut Sinn machen. Echt? Bayern braucht einen Ballhändler. Bayern bindet immer wieder deutsche Spieler. Shabazz Napier hat sich am Freitag irgendwie an der Rippe, am Bauchmuskel gehalten in den letzten Minuten. Aber ernst? Ich hab den in meinem Euroleague-Team. Oh, hätte ich dir vielleicht. Das ist schon soweit. Musst du jetzt noch adjusten. Nein. Sorry. Ja. Und ich denke, ein weiterer Ballhändler würde ihm gut tun. Regardless würde ihm ein weiterer Ballhändler gut tun. Er hat auf jeden Fall ein ganzes Viertel mit Schmerzen gespielt. Vielleicht zieht er durch. Hollatz nach München. Ich finde, Hollatz hat bei FS nicht so richtig viele Minuten gesehen. Ich habe türkische Liga jetzt leider, ne? Nee. Er hat immer mal wieder halt, wenn als Larkin verletzt war und so, der hat auch dann ein paar. Ich habe gut türkische Liga, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Ja. Aber Euroleague halt so. Aber es ist halt die Frage, Dicker, so glaubst du, der wird viel Euroleague spielen halt bei denen? Gut, wenn Napier verletzt ist, dann sowieso, aber ich meine, die haben Nick Weiler-Bepp, Carson Edwards, Shabazz Napier, Andreas Obst. Ja, also ich glaube,
zur Entlastung von Nick Weiler-Bepp und Ballvortrag hilft's dir? Ja. Für den Ballvortrag. Ja, die haben ja auch nie diesen richtigen Einser, haben die auch nicht, so spielen die auch nicht. Bro kriegt max 5 Minuten. Max 5 Minuten, ja. Ja, aber die kriegt er vielleicht. Über FS hat er jetzt gar nichts gesehen, oder täusche ich mich? Also. Täusche ich mich? Naja, und man muss auch dazu sagen, Bayern ist auch gerade ein bisschen heißer als FS halt und du spielst in Deutschland, dann mäßig, so, weißt du, so, der hat auch Kollegen, die wohnen in München, klar, Bruder. Und es geht vielleicht auch ein bisschen eher es geht vielleicht auch ein bisschen eher um die, kann man dieses Jahr in der türkischen Liga 2 Games gespielt, 35 Minuten. Das kann niemals, das ist safe. Nee, das ist richtig. Okay. Also, Eurobasket stimmt schon, also, guckt euch das mal an, was soll man machen dann? Bruder, macht Sinn. So. Und hier hat er aber jetzt bei Bayern 5 Minuten averaged oder bei FS. Und bei Bayern wird er safe mehr als 5 Minuten averagen, weil da diese Jungs, Napier hat eh immer Wehwehchen irgendwo, hat immer kleine. Kleine. So. Ich fände es einen guten Move, finde ich interessant. Und yes, finde ich gut. Andere Takes von euch auch gern dazu. Soll man ihn halt ausleihen? Als FS? Oder als... Ja, als FS. Ja, ich steck da nicht drin, ne, was die jetzt da aushandeln. So. Ich würde auch sagen, oder leih ihn aus, aber aus Bayern-Sicht macht natürlich keinen Sinn, den ausgeliehen zu bekommen, weil also so nice ist er jetzt, also der ist ja nicht, du leihst ja eigentlich den Spieler aus, wenn du weißt, so mäßig. Ich finde, er ist auch auf dem Status des Ausleihens raus. Ja. Weißt du, der hatte diese Phase. Ich finde, es ist ein Du geiler Ballhändler. So. Ich weiß nicht, wie konstant sein 3-Punkte-Wurf geworden ist. Ich finde, es ist ein geiler Ballhändler, der eine gute Ruhe am Ball hat und immer wieder kreieren kann. Und kriegt Paint-Touches. Kommt immer wieder in die Zone und jetzt bestimmt ein bisschen eingestaubt. Ich finde Holland nach München ein guter Move. Noch nichts confirmed. Trainerwechsel in Bonn. Ja, das war ein bisschen abzusehen, hätte ich gesagt. Lia, machst du wieder Fitten oder was? Oh, Aufpassen, Digga. Baller, Aufpassen. Großer. Da haben sich wieder 2 gefunden. Ja. Lass mich nicht dahin gehen. Rohlmors ist weitermachen. gefeuert und Stankovic übernimmt Co-Trainer mit mehrjähriger Option. Da brauchen wir noch den anderen Chat auch. Beide Chats sind drin, das ist nur hier veraltet. Ich muss das bei dem einen Chat so einstellen, dass, das zeige ich dir gleich. So. Bei dem hier muss ich dir das nur so einstellen, dass das einfach bleibt. Das mache ich so. So, Load Settings und dann. So, jetzt bleibt alles. Wow. No worries. Alles, was jetzt drin ist. Wieder. Gehen wir zurück wieder auf diese. Ja. Aber warte mal. Na. Alles gut. Ja. Und hier, Sportler hier. Gekommen, dass es den Coach betreffen wird. Daher haben wir dann direkt im Laufe des Tages mit dem Coach uns in Verbindung gesetzt und genauer gesagt gestern Abend mit ihm die Zusammenarbeit aufgelöst. Wir hatten wirklich das Gefühl, aufgrund der letzten Woche, der Entwicklung des Teams, angefangen, sage ich mal, mit dem Spiel in Athen oder vielleicht eine Woche vorher, haben wir ja gewartet, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und nach dem Ausscheiden jetzt in der Champions League und sage ich mal, der Niederlage gegen Frankfurt, fühlten wir die Verantwortung, etwas machen zu müssen und nicht länger zu warten. Die Jungs geben... So, das war ein ganzes Interview, bekommt ihr auch... Interessant. Ja. Wie findest du? Macht Sinn? Ich habe gehört, vor der Saison war schon mal die Phase, wo sie schon drüber nachgedacht haben. Wo war der nochmal davor? Bei Göttingen. Ja. Ich würde Rohlmors einen guten Coach. Wer glaubst du kommt? Der Assistant Coach übernimmt. Ach so, okay. Ja, auch mit mehrjährig. Aber überlegen die noch so mäßig einen anderen tun oder bleibt es jetzt erstmal bis zum Ende der Saison so? Ne, ich glaube, erst für mehrjährige Vertrag. Für den Assistant Coach. Okay, krank. Ja. Also. Ja, macht Sinn. Also an sich, Bonn Roster ja auch gerade jetzt auch mit Champions League, weißt du, die haben ja eigentlich einen kranken Roster, wo mehr drin ist. Ja. Von daher, ich bin gespannt. Okay. Der Wechsel in Bonn. Yalla. Next up. Das
haben wir und damit kommen wir zum Main Thing. Wir haben nämlich heute 2 Gäste und die wollen wir auch gleich mal begrüßen. Most Elite Backcourt in the BBL. Most Elite Backcourt in the... Most fun to watch. Most fun to watch. Most fun to watch, definitely. I put my TV on for these guys. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die hier so smooth auch reinbekommen. Ich habe, glaube ich, hier habe ich die Folien sortiert, dass ich da jetzt nicht den... Sind bestimmt noch ein bisschen gassed vom Wochenende. Kann ich mir vorstellen. Können wir sie gleich mal fragen. Ja, Wochenende lief so mäßig, würde ich mal sagen, für die. Oh, das ist ein Fight gewesen auf jeden Fall. Und da sollten Fight wir it dann till the auch... end, aber... Oder manchmal ist so. Yeah, I don't know. So, alright. Are there Let's people see. watching right now? It says 3 ears. Okay. And guys, you will be live in just a second. 3, 2, 1. And here, let me see. Let me see this one. War auf jeden Fall spannend. Gute Saison gespielt, Digga. Ich bin gespannt. Bisschen Setup. Eigentlich, die können gleich eine Roomtour mal gucken. Glaubst du, die können Deutsch? I doubt it. So gleich mal fragen. Okay. Würde mich mal interessieren, was so das erste Wort ist, was die hier gelernt haben. Ob die so auf so Turn-Up sind oder eher auf so Chill-Vibes. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ruhige. Yes, I have to implement one. Wir waren auch bis jetzt in kleinen Städten, muss man auch dazu sagen. Wir waren jetzt gar nicht groß, diese auch viel machen, viel leben, sowas alles. Sondern eher diese. Wir gucken mal, was geht. So. Guys, we're trying to figure this out here. It's almost looking perfect. So. No, it's gone. Like, du kannst ja trotzdem quatschen. Jawohl, ich bin gespannt. Ja, was soll ich euch sagen? Ihr habt hoffentlich das Spiel gesehen am Wochenende. Für mich eines der spannendsten Spiele, die es gab seit langem. Gab ein paar nice Edits. Ich fand, Erzähl mal über deine TikTok-Edits. ja, also, wenn ihr noch nicht dem TikTok-Channel von der easyCredit folgt, dann macht das auf jeden Fall jetzt. Weil, das wird jetzt natürlich nochmal ein bisschen lustiger. Und, Nice. Alright, let's see. And everybody should be in the picture now and should see themselves. Okay, almost looking perfect. And hi guys, how you doing? Can you hear us? Can you hear us? Now you can hear us? Now they can hear us. 1 second. Hi guys, how you doing? Ooh. Can they hear us? Yes, they should be able to hear us now. What's Hello, up, guys? What's up? What's up? All right, Hello. perfect. Can you hear us? Mm-hmm. Yes, And sir. yes, everything just like looking like how when we were testing it, or anything different. Looks good for me. All right, I am only looking at Geno right now. you're only looking at Geno. Oh, wait, All never right. mind. Here we go. I got it now. Okay. Let me check. How you doing, guys? What did you do today? Did you have practice? Yeah? Yeah, we sure did. Are you still gassed from the weekend? Nah, it's not Nah, we're good. Damn, double OT. When was the last time you played double overtime? I don't think ever. I think that's my first time ever. Really? too- I played 3 in college. I played 52 minutes that game. God damn. That's crazy. That's actually crazy. Yeah, we're gonna have some fun. I don't know if Paul already told you, but we're gonna play a little game where you're gonna see a little clip and you have to tell basically what happens next.
and after that we're gonna build a little player together. What you think? I don't know if you already listened to do you follow some socials of German basketball, or are you starting to get into it or something at all? Actually, can you speak German? Nah, I mean not too much. Can you No. not at all? At least no, not good. What is the first word you like? Did you learn the first word from your teammates or something like that? Scheiße. Straight to the point. Straight to the point. It's a classic. You gotta have it. If you don't have that, you can't be part of the culture. That's a good one. And Geno, did you learn any words? Nah, just Diga. That's it. That's all everybody says. Just Diga. You're in Oldenburg, I guess. This region is known to say this word. Diga. Yeah, I think so. I mean, basically everybody says it everywhere. You say it especially often. So it's your second season for both of you, right? In Germany. What is food-wise? What is something you're still maybe getting used to, or that you had to get used to at the first coming here to Germany? You can start, Justin. I don't know. For me, I feel it's been pretty easy. I feel like everything, there's nothing crazy in Germany. There's nothing that crazy. Or maybe. Yeah, same. I don't think it's I've never really had too many problems. Just got to get used to potatoes with every meal. Every meal is gonna be some type of potato. I mean, they're great for athletes. Probably they're very good. Did you have something in your back in the other stations in Europe? I mean, Junior, you played in Czechia, right? Was there something different with the food? Soup, a lot of soups. I don't know what the deal was, but it was soup all the time. Even if you had it something else for the main meal, they would always give you soup first. And Soup first, basketball second. Nice. Yeah, let's get the tough part out of the way. Talk us through that crazy game and then maybe how you as professionals make it happen. So next day of practice is the next day of practice. How you shift your mindset. Maybe Justin, you start. Man, I mean, I wish I could say it was easy. I think for me, it usually takes at least a day for me to get over something like that. But I mean, at the end of the day, you just kind of look at it we're a few plays away. A lot of things could have went our way to win the game. So we just kind of focus on cleaning up a few things here and there, and our record could look a whole lot different because every game is usually a close game in Germany. Geno, anything to add? No, I mean, I think obviously it's a game we felt like we should have won. I missed the 2 free throws at the end of regulation, so we make those 2, we win the game. So moving on, I think you kind of just keep the idea that you made the right plays over the course of the game to give yourself a chance. And then, like Justin said, a couple of different bounces, or we get a stop here or there, or I make the free throws, and we leave out of there with a road win, which is tough in this league. So I don't think it's nothing we can be too down about. I think in practice and training this week, you tighten up the things you can tighten up, and then you keep doing well what we're doing well, and we move forward. Fair. Just to give you maybe a little better feeling, we also play in a team together, 4th league, 1st regional. We're dead last. Yeah. We're dead last. So it's still a competitive league. 4th league is still there. We got some guys that can shoot extremely well, but obviously this year we're struggling to get anything going. So we are having a stressful, unsuccessful season ourselves. And do we see any light at the end of the tunnel right now? I mean, the media answer would be yes, for sure. We're gonna turn around, but I mean, we're gonna see. Wow. We're gonna see. Yeah.
So you guys Nah, that's understand. a bad answer. That's a bad answer. You got to give some more. What do you mean? How do you? How can we We're turn? gonna- How can we turn We're this gonna season lock around? in. We're gonna lock How do in. we turn it around? We're gonna bring some guys. You know, we're gonna bring some different makers back, and we're gonna stay together as a team, stay locked in, keep moving forward, day by day progress, and then just build up on that. Yes. Hey, Also, the easiest way to get some wins is just go get some buckets. That'll handle itself. Fair enough. Gonna write that down. Free Yes. game. Free game. Maybe we should add some more one-on-one into our practice. Yeah. Yeah. There you go. But this is not for German basketball world to know how we struggled there. It's more like both of you guys walk in buckets. Geno, talk me through your high school, college time playing one-on-ones. How did you where did you get the bag, especially this behind the back Euro step fillet layup is one of my favorite moves of the season. Yeah, no, I mean, for me personally, like, I think it's just drawing on kind of how I've always played the game. Like, I grew up playing in the park, not a ton of structure. So it's really about and I was small too. I was really small. I didn't really grow until I was like 16 years old. I was really short, really thin. So it's like at that point you kind of got to be creative about how you play the game because everybody else has all the advantages. So I don't know. I always kind of had, I don't know, maybe flair is the right word. And I've had a lot of coaches who like try and tone that down in areas. And so I think but I think it's for the best. I think it kind of works itself out the best when it's every, I don't know, once, twice a game, you can surprise somebody with something. If you just play like that for 40 minutes, you're going to be a little sloppy. But it's never for me been like trying to do anything to try and create highlights, or it's just how I've always played the game. You see plays in front of you, and I think I just have like no inhibitions about how to make that play happen. Like if I see somebody open, I don't feel like it has to be a chest pass to get them the ball. I just feel like the ball has to get there. Well, would you say you have like a signature move? No, absolutely not. I think you got to be a real good player to have a signature Justin move. smiling because I'm he not just at that thought level. about. Oh yeah, he does. There's a No, I'm smiling because Geno's got like 15 signature moves that I've never seen in Yeah, my I life, except for can't. him. Justin, how do you play with the mindset of basically like just shooting whatever is open? Like obviously, I think like if you would grew up in a German basketball system, you would have ran into so many problems with coaches. But it paid out in a way. So maybe how was your development of that unconscious taking the shot that is there? I mean, it's similar to what Geno said. That's just kind of the way I grew up playing. For me, I was super under recruited. I didn't have very many offers to go to college. So for me, it was always like betting on myself, trying to prove myself all the time. And like, I know I put the work in. I know what I'm capable of when it comes to making shots. So as long as I have the green light and I have the confidence of my guys, like I'm gonna go get my shots up because I know I can make them. Nice. And now we have you're probably we said it before we went live, like the most exciting backcourt to watch. Geno, how is it playing with Justin? It's a lot of fun. I talk to him all the time. Like we were actually just talking about that in the weight room today. Like there's times where I'm passing the ball, and then like before I've even like registered what's going on, the ball's already in the air, like shots going up. If they fall asleep for a second, like, and so that's really fun to watch. It's really exciting, and then it's also like it's fun for me to try to come up with ways to get him open. Ways within our offense, little wrinkles we can add. He's such a capable and prolific scorer from everywhere on the floor that you can move him around a lot. And I think that's something moving forward we've got to try to do more
but it's really fun to have. I feel like a kid, with toys in the sandbox, and like that's my favorite toy. I can figure out what new things I can do. Where can I move him around? What actions can we put him in? Because if we get him a look, it's got a good chance of going in. Nice. And the other way around, Justin. Yeah, I mean, I feel like I say it in every interview after the games. Like, Geno's the best point guard I've ever played with. Like, not just in terms of scoring the ball, but like making my life easy. So, I mean, just the way, like he already talked about, finding ways to get me the ball in situations where I've never had somebody that can get me the ball in this situation. So just he makes my life easy. So I appreciate playing with him. Justin, I mean, you scored I don't know what, like 39 points or something already this season. What like is there? How do you get in this zone? What does it feel like if like I don't know, everything is falling tonight? Man, I mean, I wish I could do that every night. Like that's the best feeling in the world when it happens. But I mean, it's not like we don't know that feeling. It's just like it looks a little different. It's like a little bit of a matchup thing. Like that was the type of shots that they were giving up that game, but also like you just find a rhythm and you kind of just ride that throughout the game. And that game for me was pretty special because we didn't have a point guard that game. Geno and Eli were both out. So, I mean, I was playing the point guard and the two, and I got a lot of shots up that game, and luckily I made a bunch of them too. Guys, we wanna play 2 games. That's why I would say we start with building the player. Yeah. Building the player first. Both of you have to build favorite player with only easyCredit BBL players. It can be yourself in plus this hand in here. Plus one teammate, and the rest has to be outside of the team. The rules clear? Yeah. I think so. Yeah. All right, so we switch into this, and let's see if this has to go under. Let me see. So basically, we have the shooting, passing, handle the ball IQ, athleticism, and leadership attributes, and you should pick like a player from the league, only 2 from Oldenburg, and then we're gonna put them in, and then we're gonna see what player we're gonna get. Obviously, That's tricky. I just want to put myself for everything. Yep, that's why there's rules. Okay, we will. Should we go? Boom, boom. Yeah. Okay. Then I would say, Justin, you start. Are we going from top to bottom? So we're doing shooting first? Yes. We start with shooting. Well, I mean, I'm gonna take myself for shooting. There's a lot of good shooters out there, but I'll take myself over just about anybody. That's a very fair take, and therefore, then we can let me see how. Was there like is there one shooting drill that like helped you especially like the most, or something where you like say I rely on that? Yeah. So from when I was 9 years old to probably 15, I did the same shooting workout every single day. It's called spin shooting. My trainer from home taught me it. Like you don't need a rebounder to do it, and it's basically just like working your way from the corner to the top of the key, getting all your own rebounds, like sprinting after your own shot, and then like flipping the ball to yourself, pretending it's a pass, and then you can work on whatever you want from there. So you get the rebound, and then you just spin it out again and shoot, or what do you mean? Yeah, exactly. So like you're starting in the corner, you shoot, get your own rebound, spin it to yourself to the other corner, and then you work your way all the way up to the top of the key until you made all those shots, and then you shoot free throws to reset, and then do it again and again. And like it's a lot of reps, it's a lot of conditioning. So I mean that's how I trained my whole like young life basically. So we just duplicate this and then change it to here. All right. Next up, passing. Yes. Now it's your turn. Yeah. Now I have to just switch the camera here. There we go.
So, All right. For me, I'm gonna go with Justin too. Like, I think the only other person I would consider is Andy Opes. Um, but I've seen Justin make a lot of shots from a lot of different spots, and that's fair. I want to be able to shoot from everywhere. All right. Fair enough. So we got shooting both with Justin, and here we go. Next up is passing. All right, passing. I'm gonna pass on Geno for this one because I'm saving him for a different category. I would say probably Segu from Bamberg. I think he's up there for assists in the league. I think he does a good job kind of leading their team. Did you play it? Actually, did you play it in high school against some of the players now in the BBL? Me, not high school. I think I played a few in college in the G League, but that's about it. And you, Geno? I don't think any in high school. Maybe in college. I'm sure a couple in college. What is like first? What is like one of the things that you missed the most about your college days? Flying. Flying? Yeah, airplanes. Oh, to charter to the planes and not having to go with the bus. Taking the bus all the way from Oldenburg to everywhere else in Germany is tough. Yeah, that's true. That's that's the not seen part of being a professional athlete. If it's been traveled like that. If the traveling is like I mean, there's worse things in the world. Like 100%. But if I had to pick one, flying immediately jumps out. Yeah, I think the rides. Okay, normally, Rostock. If Rostock would have been even further away, these are the most fun bus rides, I guess. Mm. All right. You, Justin, do you have anything you miss the most from your college days? Probably just my boys. Like, those were all my guys that were in my wedding and stuff like that. None of them play anymore, but they're all like my best friends from home. Fair enough. What about passing, Geno? All right. This is tough. It's really tough because I want to save me, but I also, like Justin, I want to save me for a different one. So I got to think of somebody else. And passing. Can we come back to that one? Can I do a different one and then come back to passing? Yes. You can choose whichever category you want and then add the person there. All right, let's move to let's go handles. I'll do handles. I'll pick Tiger Campbell. I think he's got okay. Yeah. I think he's got a real tight handle. He crossed me up when we played them, so I'm gonna pick Tiger. Game, respect, game. Game, respect, game. Yeah. All right. Handles right here. All right. This doesn't really. All right, Justin, you're next up. You can go with handles. All right. Whatever. I was saving Geno for handles because he does some things at practice that I've never seen before. And then in games, he'll just pull out some random moves that are just, they surprise me, and I see him every day. So that was an easy one for me. And Geno, how you think this developed just by effing around? Yeah, for sure. Yeah, I think that. And then kind of like I said earlier, I feel like a lot of people have things in their brain that's like, oh, maybe I shouldn't do that. And whatever that part is, just for whatever reason, is underdeveloped for me. So I'll just be willing to try anything, and sometimes it works out, and sometimes it don't. So does this translate to outside of basketball too? Nah, you know what? I would say I'm less of a risk taker off of the court. I would say definitely more calculated is not the right word. I think I'm pretty calculated on the court, but just less willing to take risks.
But like I said, on the court, it's just like I see something that needs to happen, but there's like no roadmap for how to get there. So however the ball gets there is fine, whatever, as long as it gets there. Oh, fair. So how do I switch it? No. Did I do it wrong? No, I placed the wrong player in the wrong. That list right No, there. no. I was. Geno's next up. Geno's next up. Yep. Yeah. All right, so I'm gonna go. What can I go to? All right, let's go back to passing. I gotta think of somebody. Let's go with Nick Weiler-Babb for passing. I just seen that on the little midseason vote that he had the second most votes. So I'm just trust everybody else on this one. Fair. Oh, this is gone. Nick Weiler-Babb. On where? Passing or what like you? Yeah, for passing. And like just all right, I'll give my input. Like he doesn't turn the ball over. That's true. He gets the ball where it needs to be, when it needs to be there. Like that's all part of passing. So and he filled it with doing all that. Not that much turnovers also. And he's crazy, still a crazy defender also, playing with so much effort. That's also why I think Bayern needs another ball handler. Yeah. No, what's interesting, I don't know if you heard it, but they had like the mid-season awards and like every coach and I think the captain or something was like voting for it. And like Nick Weiler-Babb was like one of the highest players in who you want to have in your team, like if you just picking one, because everybody was saying because of like the offense and defensive ends, you can just do it all. He could have been in Frankfurt many years ago. Really? Yeah. But Frankfurt decided not to. Justin. Where am I at? Ball IQ? Yeah, or whatever you want. I'm gonna say Jessup from Ulm. I feel like he just does a little bit of everything, and he kind of he affects the game in so many areas. And to do that, you gotta know how to play the game correctly. Interesting. Ball IQ is like a pretty like you can like interpretate a lot of in it, right? Or like on ball and also off ball, what you can do probably. Yeah, for sure. So here we go. Oh, what do I got left? Ball IQ, athleticism, and leadership. All right, I'll just go ball IQ next. Same. I'm gonna pick me though. I don't think nobody knows more about basketball than me. That's just my personal opinion. Like if it comes down to it, like and I feel like if I had to ask like some obscure rule, I would trust me to know it. Or if it was like, hey, we got 5 seconds, draw up a play real quick, I'm gonna trust me to draw up a better play than most people. Nice. How many you think you're gonna be a coach after your playing career? I don't know. Maybe. I think it would be fun, but I think like as a coach, you might have to be willing to accept that like you might be able to do something better than the person you're trying to explain it to, and I don't know, that might not be fun. Yeah, that might not be fun. That's true, but also, true, very true. I coach some kids, but still to see improvement is fun. It's fun to see, 100%. Yeah. How much basketball do you watch? Geno? A lot. I think this year maybe a little less. My daughters get a little more of the TV time than I do. They're the older they get, they're starting to get a hold of the remote a little bit more often. But I watch a ton. I watch college basketball, watch some NBA, EuroLeague, BBL. I enjoy basketball a lot. Do you also use like Synergy or something like that to really? Justin does though. Yeah, I'm poor. I can't afford that, man. I'm broke.
Shout out Synergy if they want to hook me up. Like I'm here, I'm available. All right, but the team has Synergy. Can't you just share a login? Like I share a login. Just saying. Man, you would think so, right? Yeah, I don't know. I don't have privilege to that information. Okay, so you watch stuff on Synergy to prepare for players, or how do you do it? Yeah, exactly. Because Synergy, you can like break down everything. So how do they guard ball screens? What type of shot does my matchup like? Where does his shots come from? Is it off ball, pull ups, whatever? So that's a resource that I probably spend too much time on. True. It's a nice tool. I use it every day. I think also it's the best way to get a good feel for a player in a short amount of time. And it's really well structured. Like a good thing. Leadership or athleticism? Athleticism. I've been thinking about this one for a little bit. I think Weathers from Heidelberg. I feel like he's got like a bunch of dunks, and I just remember guarding him. He was fast. That was the first game of the year, but that's my answer for athleticism. Yeah, it's a good pick. This guy. That's my guy. Perfect. Geno, what is your next? I'm gonna do athleticism too. I wasn't sure who I was gonna pick, but I'm going with Weathers too. Like he's super athletic. He's bouncy. He's like reactive, very quick on his feet, laterally. He's fast, you know, in one direction. He's quick to change direction. So I think that's a good pick. You saw that on Synergy. You were like, I know all the players because I watch Synergy. So I don't know who I'm gonna pick for none of this stuff, bro. And then we have leadership as our last I part. think leadership is probably the hardest one to pick because you don't see what goes on like behind closed doors and all For that. sure. But I mean, I think you got to pick somebody off of one of the best teams, and you just said who do the most people want on their team, and I think Weiler Bebb is a good pick for that. Fair enough. Leading by example, as they say always, right? There you go. All these sayings where you normally have to pay $1 for using them, they mean something. All right. How you like your player? That looks like a pretty good player. I'm not gonna lie, especially the shooter up there. Hey, the self-love. How anybody gonna love you if you don't love yourself? Right there. All right, Geno. All right, leadership is all I got left. I'm Yep. gonna go with who do I want? You know, let's do I'm gonna go with Klepash from Ulm. Ooh, yep. Tommy Klepper. I think that he plays with a high level of energy and effort. So I think that's always something you appreciate in a leader, you know, somebody that can do the right things and you follow their example. And I think that in my 3 years in the league, well, this being my third, that like he's been asked to do different things from however 2 years ago to last year to now. His role has been different Yep. each season, and I think he stepped into that, and I think that also shows a level of leadership and commitment. So that's going to be my pick. Nice. So, how you like your player? Good. I think we got a good balance. I think we can shoot the ball. I think we know a lot, and the rest of the guys just fill in when they're needed. Perfect. Yeah. Tough L11 very hard to text for myself. Handles can only be one person. Handles Geno. March Madness is coming. Oh yeah, March Madness is coming. Oh, now I got you double there. Are you, when you're going back to like America, are you visiting your colleges also, or is it how are you doing that? You know, are you when? Like, I mean, you're from where? You're from Minneapolis, right?
Yep. Are you like going sometimes to Gonzaga? Yeah, I've been I didn't make it last summer. My summer was super busy, and then the week that I usually go, one of my former teammates got married. So it was like, okay, do we want to go back to campus or go to the wedding? We chose the wedding. So I'll probably go back this summer. Just it's fun, familiar, get good workouts, good pickup games. Do you play also like then with the kids that now play at college, or how does it work? Yeah. I think that's one of the best parts is getting to play, kind of share those experiences, share knowledge, teach a little bit. You have, especially I feel like at a school like Gonzaga, where I don't know, just the expectations are really high. You can kind of share that, share in experiencing that. You went through something that those kids are going through now, Yep. and being able to share that. And then it's also like a school where a lot of people go back. So you build connections, build relationships with guys that are playing in other leagues overseas, guys that are playing in the NBA. So that's always really fun as well. How's it with you, Justin? Yeah, I mean, I went to a smaller school, so I always try to go back at least once a summer to like do a workout there, or if they have a recruit on campus, just kind of talk to him a bit. But I don't spend too much time up there, honestly. Talk now, like everything kind of changed now. I wish you guys were 5 years younger, and still be in college. What do you think about this development with the NIL coming in? There was this one coach now who complained publicly that they don't play with enough effort, and he got backlash from another commentator. Like it's such a changing time. Nobody really knows what's at hand. They talking about capping the money. They like Geno. Mhm. What's your thought on all of this? I mean, first off, good for the kids, man. Like they sell tickets, as much as everybody likes to talk about the program is important in college basketball. The program is nothing without players. Like you need guys, you need to win games. Um, and then two, like from the coaching perspective, I get it, but at the same time, like that's the business. You got to figure it out. It's professional basketball. Guys who get paid, so now they're just professionals who go to school. They got more on their plate probably than the average professional player. So I think it's yeah. I mean, it's good for the kids, and then I don't really want to hear coaches complaining about it because they're getting multi-million-dollar contracts, Yes, themselves. at the Yeah. big That's schools. 100%. And then at the small schools, I mean, like there's a complaint that you get a kid and they do well and they transfer, but what are you in coaching for if it's not to get kids better opportunities, Yeah, this to, has to to be your make new money, to get recruiting them? tool. It has to be basically Yeah, your new exactly, recruiting tool. You exactly, you showcase them that you had three freshmen, and then next year they were making 100Ks because exactly. they You had the gotta adapt. development here. And the thing too is like it's one thing if you're producing a bunch of high level players and you're not winning games, you weren't a good coach anyways. But if you're producing high level players and you're winning games, then you're also going to get better job opportunities. So the complaints are just over my head. They can miss me with all that. Nice. You used really clean language for me seeing through what you actually would have said. Nice. Justin, what's your take on the NIL? Geno said it. I mean, Uh, it's long overdue that people should have been getting paid anyway. I mean, I'm not gonna lie, I'm kind of jealous. There's a lot of money going Right? around that I wanted a Hey, part me of, too. but I mean, he said it. Good for them. They deserve it. Um, as the sport grows, I hope they continue more money, and then I do think at some point there needs to be like contracts and things like that because I think that'll protect the players too. Because you've already heard stories of people being promised one thing, but it's not in writing. Hmm. So maybe they get it, maybe they don't. I think like they should be able to get agents and then sign contracts, and I think that'll clean up a lot of the gray areas. Yeah. And then there's from state to state, there's difference. There's a lot of things still going on, but it's always interesting to hear some guys that have been in college and they take a look back and they know how the actually day-to-day life in a college looks like. Before we head into the next game,
I wanted to ask both of you kind of continued playing on a higher level year by year by year. What is the biggest change in infrastructure, Justin, of teams? Like, let's say after college when you stopped flying private, but like from that point on. Can you go first? I got to get my phone real quick. I don't want my phone to die. Okay, Geno. Yeah. Yeah, I think it's just each step you take, you know, in your professional career, it's kind of clear that there's more money on the line. I think, you know, obviously the contracts are bigger, the coaches' contracts are bigger, but the arenas get bigger. You were playing a nice You arena. know, I have to say that. You're one of the nice yeah, arenas in the league. yeah, it's very nice. But even like things like that, you know, it just kind of reinforces that idea that you're moving up, you know, you're taking steps in the right direction in your career. And so like you mentioned, I think just the infrastructure and everything surrounding the clubs feels um, like at a higher level, a bit more professional than the previous stop every time. So I think it's kind of an all-encompassing thing. It's like every single thing feels like it's at, you know, a step up. Same feeling for you, Justin? Like the higher you play, the more things individually step up. Yeah, I think so. I think once you get to the top levels, like most of the leagues are pretty similar. I just know for me personally, like Germany has been the most professional out of the leagues that I've played in, but I think that varies club to club too. But I mean, we're getting taken care of out here, so it's been a good experience. But that's the business too, is you want to keep climbing the ladder and then get to bigger and better things. German league is the best league for that. Yeah, that's what they say. I heard. That's what they say. Sounds good to me. Yeah, but I feel like both of you played on level. I think there's like two levels or maybe three levels in the BBL. Like the bottom half teams, the top half teams, and then the EuroLeague teams. And even though Heidelberg is doing good, I would consider them normally bottom half, and Göttingen is unfortunately there where they are. And now you play in the top half, but I don't know in the standing if you're really in the top half because you need to win a road game, but that's another topic. Um, uh, but yeah, like you're right there. This is a key season for both of you guys, and we're wishing you well. It's fun to watch. But as I said, I hope you both watch enough basketball because we now have to play a game where you want to explain it. Yeah, basically we're gonna watch the scene, the basketball scene, and then right before something happens, it's gonna cut off, and we're gonna say what will happen next. So, for example, somebody throws the ball somewhere, and then we have to say is it a lob, turnover, pass, assist, whatever. So Oh, this probably, sounds like a bad game for me to play. I mean, it sounds like a good game for high IQ basketball players. So Yeah. I think you're Who, gonna see. who should have invested into synergy years before when he loves the Yeah, game this so is much. it's no. You see, I love basketball, but I'm just cheap. That's just my Which is brand, you good. know. Which is good. Yeah, Like for certain stuff. Like save that money. that's Um just my personal brand is that I'm not spending no unnecessary money. You know, I can just watch the full game. That's fine. I'll just watch the whole game. Yeah, you guys probably don't know who this is, but Geno's like Chad Ochocinco from back at home. Cinco. Ooh. So let me see. I really hope this is working because earlier when I played the videos, this whole stream started lagging. So fingers crossed. I can already hear the computer. Can you hear it? Yeah. We have to be lucky. All right. Um, there, like this, and then
we play clip number 1. Wrong side. Play it here. No. Right here. Okay, this is clip number 2. Okay, doesn't matter, but here we go. What happens next? That's got to Do we be get an like a assist to the big multiple fella in the choice? middle. Like first one that just like everybody gets a take. If you were the first one, you basically you win it. All right. Okay. I mean, I would say Yeah. a dunk. It looks like a dunk. That's what I'm thinking. That's got to be an Yeah. assist to. I can't see who it is, but the dude Like- at the free throw line. Like this guy. Yeah. Yeah, Yeah, I'm gonna it's guess gotta this be- is gotta a, go a there. pass over the top for a dunk. Okay. But he had also like a 1 or 2 step backs in this game. I mean, look, I love a good step back, so I'm cool with that. So we all got go on dunk. I'm going layup, but yeah. Oh, that's how you would get the point. If this would be now be a layup and not a dunk. This is I will go dunk. okay. It's pretty open. This says 2 Oh. here. Why does it say? Why did I get it on 2? Oh, I just saw we got a little live chat up here in the top corner. So McDowell White That was my second guess. Oh. But they both lead I correctly. knew it. Haut der ihm das Ding um die Ohren. Weiter war da schon. Das hier davor noch die Aktion. There's a player with best beard. Ja, jetzt Verteidigung. there's a what? The best beard in the league. He might have that. Like James Harden. Best beard in the league. Those are some mid-season awards. All right. Let's try one again. What happens next? Wanna rewatch it? He's shooting a pull-up midi going to his right. Bucket. Yeah, I would say step back, mid range. You have to know I'm also a bad person. Are you putting Yeah, turnovers nah. in there too? Huh? Did you put like bad plays in there too? Like, are there Maybe. some turnovers? Bro, what is this? Anything would say- goes. Damn. I would say a step back too. What are you saying, Geno? I don't know. Maybe like tries to wrap around here to Kennedy, and whoever that is on the baseline steals it. All right, good take, good take. Go. Come I on. was- Listen, Yeah, I was I ain't thinking had that one. turnover, but I didn't want to be a bad guy. Yeah, I gave you guys a hint. Like, You know why? You know why? Because that Hamburg court is terrible. is Somebody it needs to slippery? fix that. It's so slippery. Somebody needs to fix that. If you're listening, Hamburg, fix that. All right, I like that. Good I to like know. it. Yeah. Okay, fair. Player safety. Player safety. I also sometimes I don't understand all these logos that are printed on the floor. They're also Yeah. really slippery. They sure are. Oh, Got our turn Justin, last week, I can listen to it. There's a little frustration with the. I think it's Hat crazy der that that's a thing, but that's a different conversation. It's a different conversation. No, but it has to be said. There's nothing wrong. Like I always say to players that come on here, you cannot get a fine. And I like that. because you know, like no player walked out here with a fine, and we said some wild stuff. Okay, because there has to be some kind of as you said in college, the players create this tickets. You're also the players here that create the game. So if there's no room for talking free, how should we handle that? And if Yeah. I say in the name of the league there won't be a fine, it's difficult to find you. I'll probably get a fine. All right, let's watch the next clip. Hat der den Mut, hier jetzt direkt den nächsten Akzent zu setzen?
Oh, I remember this play. That's a catch and shoot 3, and it went in. Yeah. I'm gonna just say the same thing, but he's gonna get the points if he said it first. I'm gonna go with Justin. Yeah, this I didn't know how difficult they were, and I needed to be some points scored. Den nächsten Akzent zu Yeah, setzen. I respect that. Boah, gute Hände von Copeland. Jaworski schwierig aus der Ecke. Oh, Justin there's the ball right there. Lord, He just takes it. Irgendwo in Frankfurt. Justin Jaworski That's just how we drew it up out of the time. wird nun alle In Frankfurt. You know, we are based right here in Frankfurt. Just for your information. Some people would say that's the best city in the world. In the world? There's only one Well, person that'll say that. That's what Len Schunerman says. Oh, Len Schwarman. yeah. He's our guy. Yeah. Yeah. I mean, in the world, it's a pretty far Like, reach. But you can tell Len next time he comes on the court in here in the city in Hafenpark, he has to dominate. Like, can't get crossed up by Serda or something like that. Like, we got some street ballers over here, so he needs to dominate. Oh, this is pretty fast. This goes right into it. Right on the Is this Matt Thomas? Yes, Or he's if that's going up, Matt Thomas, for sure. that's a bucket. Shots going up. shots That's going a up. bucket. Hold on. I'm gonna say he's gonna shot fake one time though. He's gonna shot fake one dribble and then get a bucket. What'd you say? I'm gonna say corner 3 from Jonas from Matisek. I hope the Halbzeit collapses. Oh, there's okay. I saw another question out here. We will answer this in a second. But first we will make this one. 8 Punkte weiterhin. Thomas. Damn. Der Block und der war sowas von sauber von Hard Mace und das to guess. könnte And you could have seen das how Icing on the He can cake guard. gewesen sein. Let me tell Achtung, you, he hier can guard. richtig spielt stark. den super. I dealt with him for 42 minutes last game. Robin Amaze? Yeah, he can defend. Who would you say is like one of the best, like the top 3 defenders in the league? I mean, he's up there for me. I'm trying to think who Who else. gives you a hard time? Robin Amaze is there playing. nobody? Robin Amaze is playing amazing lately. He's the best German scorer right now. Yeah. Defenders, I I'm would trying to say think. Matisek is a good defender. Yep. Hard to think of good defenders if you. No, If anybody can defend, like how am I supposed to judge? I think Ugoak from Chemnitz, Yep. good defender. And then I think the young guy, Johan Grunlo Yeah. Oh yes. From from Fechter, yeah. Great from shot blocker. Vector. I think that like as a shot blocker, people are like, oh, you just block shots. But I think he's really disciplined as well. So like he deters a lot of shots by not jumping. You know, Yeah. you get in the paint and you throw a shot fake and he doesn't jump, then it's like, okay, now you got to kick out and try and run offense again. And I think that's valuable for a defense. And then obviously when he does block it, like he's also really good at that. Timo Naismith is asking, how is the glass floor in Munich? Is it also so slippery? Did you play on it already? Oh, not slippery, or is this to the floor? Slippery, man. Slippery. Okay. You didn't It's like cool. it? I thought it was like had more grip than I was expecting. I didn't think it was too bad. Maybe for you, Justin, what court is not slippery then? Oldenburg's is fine. I never had a problem. I never had a problem in Heidelberg. That was always fine. I feel like I just remember the bad ones. But Fair enough. Fair enough. I mean, if you go ask any next player you get on here, ask him about the Hamburg court. I bet you he says the same thing. Bad Okay. floor. We will. We're gonna do that. And then somebody threw in, you're asking something about Lukas Wank as a defender. You know He's who a- else I like is I can't remember his name, the point guard from Bonn with the Philandris Fleming Fleming. Jr. yeah, he can go Yeah, too. he's a dog, man. He's
playing so hard. Yeah, I like him. All right, next clip. We only got 1 point so far for Justin. Bin ich super gespannt, wie diese Mannschaft führt. Which team is getting will have possession of the ball? Is that the question? This is my question. I think Who's he gonna threw it get too possession? high, and neither team gets it. I think they're gonna both miss it, and then somebody's gonna do something they're not supposed to. And I'm gonna say No. Bamberg gets the ball. This is actually a coin flip. All right, fine. And who is it? Is that Bamberg? Yeah, that's Ivy Watson. Bamberg gets this one. I'm gonna just take whoever you don't. I'll take Braunschweig then. And you? I take Bamberg also. Okay, 2 with Bamberg and 1 with Braunschweig. Who ends up with the possession of the ball is... Bin ich super gespannt, wie diese Mannschaft führt. Plus die Youngster on top. Let's go! Braunschweig. That's hard. Point on the board. Yes. 0-1-1. All right. Somit Berlin kein again here. Erfolgserlebnis aus. What happens next? I know. Alley-oop to Yeah, I was gonna Procida. say, is that Procida? If that's Yeah, Procida, it's alley-oop. alley-oop for sure. Yeah. All right, this might go to Tied the game. tie the game. Somit kein Erfolgserlebnis aus der Auszeit kommt. Ja. Für die Frankfurter. That's a nice Stattdessen one. schlägt auf der Gegenseite ein. Designplay, Hermann. Yeah, he's bouncy. So, hier nochmal dieses Yeah, fantastische that's on the scout report Alley-oop-Anspiel. for sure. Und The backdoor Gabriele cut. Procida mit dem Reverse-Dunk. Ist er natürlich in Alright. einer anderen Etage Many unterwegs almost als for them. Jordan Go. Theodor. Der hat Right. aber dafür 4 more to go. offensiv vorangeht. 9 Punkte, 3 Rebounds bereits Ball im pressure. Spiel. Oh, Jorman Polas Damit Bartolo, Topscorer also der great gesamten- defender. Oh. I mean, if I know Lubu, that's got to be a steal and a dunk down the other end. But it's only 2.5 seconds. Oh, I can't see that. Gino's Yeah, I think he's gonna. My bad. Look on the cube. Shot clock. Yeah. I think he's gonna throw it in. Oh Make yeah, I think. Oh, If he makes that, that counts as 2 points for Geno. I would say he would just pass the ball to one of the Seawolves players and nothing happens. Okay. Nothing adds 2.5 seconds. I don't know. Nothing happened. and they dribble out the clock or what? Okay, this is your take? No, I mean he gonna pass it to who's that? Elias Baguette? I think it's Lockhart. Yeah, and he will try to shoot it, but it's not gonna go in. Not gonna go in. No. What are you saying, Justin? I still think it's a turnover. Okay. All right, here we go. Offensiv vorangeht. 9 Punkte, 3 Rebounds bereits im Spiel. Damit Topscorer der gesamten Partie. Der Guard, der Rostocker. Did I say go in? No, it didn't go in. Nach diesem Oh mein Gott. Buzzerbeater gehen wir Oh, mit einem ganz unfortunate. knappen Spielstand von 18:17 in die erste Hey, maybe that's just his Viertelpause. game because he hit one of those against us too. He hit one against you too? Also one-legged? Off the backboard, I think. I saw a statistic of LaMelo Ball having made 42 one-legged threes this season already. Damn. And the next one is like 6. All right, here we go. Spaniolo mit I McDowell. don't know why there's so many Berlin clips. Yeah, this is a Berlin podcast here. Yeah, I'm sorry. I don't know. It's tough to find. I see he wraps around. It's a wraparound bounce pass, right? For a dunk for Kamaji. That's my guess. I think it's a block at the rim. He's gonna get his shot blocked. I think it's gonna be an and one All right. for Spaniolo. Spaniolo Wraparound. mit McDowell White. You know, already Auch with schon a little smirk on his gute Spiele face. hatte, aber auch noch nicht ganz. Ah. Oh, schön. That wasn't a bounce pass, but I'm counting it. Yep. Spieler, aber es ist einfach immer ultra physisch. Hier sieht man noch schön Wraparound. Spaniolo mit dem Durchstecker.
Super ist All right, 2 more. Klammer. What happens next? Pass to the cutter on the baseline for a dunk. Yeah, who is that corner? Saraf. No, Saraf is here, but this is what's his name? E-boy, Roby? Roby. Roby? Thank you. Oh, that's Roby. Roby's catching an alley-oop. That's a dunk, alley-oop dunk. I played with Roby in OKC, so that's my boy. Ooh. Let's see. Klammer. Ida Jensen, oh, schönes Anspiel. Was ein No alley-oop, I get the wunderschöner points. Angriff von Cold-blooded. The way he says it right away. Yes, Geno, Bodenpass, those are your Bodenpass, points. Dank. No worries. Hammer. Right. And we have one more. Somebody in the comments said he's gonna pass it to Ante Panther for 3. All right. Spiel von Aminu. Oh, this one is the trailer right here. What's his name, man? Greenlaw. He gets the putback dunk. The guard. What's his name, Justin? On which team? On Vector? Randolph? Vector, yeah. Randolph. Yeah. He gets the putback dunk. All right, it sounds like Geno saw all these plays. Yes, Geno. Synergy. Geno been on it. Yep. Geno's been on my Von synergy. Aminu. That was crazy. Das ist That was I crazy. thought about putting him for the athlete. That was the Monday game. 3-8. I didn't think about that. That's a good one. Fechter mittlerweile. Nice. So I can say congratulations, Geno. You are the winner of today's What Happens Next. And one round of applause for you. Can see the future. All right. What's next, Justin? Who you guys play next? What are the 3 keys to being successful, or the main key? Just give me one thing. Well, I mean, we're playing Berlin, and I feel like we just watched like 7 Berlin clips. So you guys helped us with the scout a little bit. Just had a film session. I mean, I say it every game. I think for us, it always comes down to defensively if we can get stops. We have the talent to score with anybody. If we can get stops, I think we can beat every team in the league. But sometimes that's easier said than done. But we're cleaning it up. It's a home game. You like those better so far? Man, well, let's take care of home, and then we got to figure it out on the road, man. We're halfway through with no road wins. Yeah. Do we have a road win? No. Hey, All right. same boat. Or 3 wins this season or all home. And because he's still recovering from an ACL injury, so he became our announcer. And I can tell you, this is the craziest announcer that you'll ever see. Like, he's talking, he's breaking all the rules that are implemented. He's talking into the game. He's screaming, ball is out into the mic. Like, it's getting wild. We Also, got fined last week. last week we got fined around $500 That's crazy. because he forgot that he's the announcer and ran on the court when there was a scuffle. And we had, and I wish we're not showing the video. I know. Can I send it in the group to watch it one time? Thanks. I will send it to the group to watch it one time. 500 euros fine is crazy, but Nah, you just doing your job, man. hey, it's my team, Gotta stand up for him. Nice. Yes. So, but after we saw how fast he can run into the scuffle, we cleared him because he should be ready for practice. Guys, thanks for spending your Wednesday night or evening with us, taking the time out of your day. We're wishing you well. Make this a fun game versus Berlin. I think everybody's going to tune in. It's one of those 2 teams with a bigger fan base. So a lot of people be watching. Put your name out there, compete. Yes. And thank you so much. Yes, sir. Appreciate you having us. Yeah, thank you guys. It was fun. Awesome. That's good to hear. That's good if a media appointment
was a little bit fun. We're glad because we know you do a lot of those. So thanks for having. Thanks for being here. For sure, man. Have a good evening. Take care. Thanks, you too. All right, guys. All right, bye. So, this was fun. Ja, Mann. Gut, hat echt gut geklappt. Ja. Who on the Oldenburg team is the funniest and who is the least funniest? Das haben wir jetzt verpasst. Ich würde sagen, the funniest is the one Die guy. waren schon sehr funny. Ja, würde ich auch sagen. Der Justin ist sehr gut. Den muss man auf jeden Fall mal reinholen. Der kann für irgendwas anderes noch. Yes. Ich schicke den beiden das jetzt mal. Einmal. Wir gucken mal direkt Live-Reaction oder was sie sagen. Können wir mal abchecken. Ja, lustig. Was ist denn Digga, das ist wirklich auch das Meme einfach, ne? dein Video? Ich lieb's halt einfach. Ich würde das den Leuten hier wirklich gerne alle zeigen, aber ich verstehe auch, dass man das nicht braucht. Braucht man nicht. Aber auch, es klingt. Ja, nein, komm. Komm, einfach jetzt. Also es klingt so viel schlimmer. Es klingt so viel schlimmer mit auch so $500 Fein Ja, und bla bla also bla. am Ende. Aber man muss doch sagen, $500 ist auch einfach für unsere Liga extrem viel. Darf man trotzdem. Asche. Digga, das ist so viel Geld. Manche Teams stehen kompletten Spieler aus so für einen Monat. Ey, So. wirklich wild. Komplettes Monatsgehalt, Digga, vom Team. Also, ich weiß auch nicht, was da in die Leute gefahren ist. Haben gedacht, sie holen sich ein bisschen Asche bei uns. Naja, it's live. Ja, wir gucken einmal auf die kommenden Spiele und auf was ansonsten noch alles. Ey, aber es wird ein geiles Spiel von denen. Gegen Alba. Gegen Alba wird richtig Das wird nice. ein richtig nice Spiel. We'll watch it right here. Krasser muss man wieder spielen. Ja, Krass. Montag Oh. und Freitag. Gut, Oh. sind wir gewohnt. 3 Ja. Tage dazwischen, ist das okay. Gegen Eigentlich vielleicht Chemnitz. sogar besser, dass man so im Rhythmus bleibt. Ja, Kann man und so- ich würde sagen, gegen Chemnitz letztes Jahr war das doch das Halbfinale Ja. oder das Nee, Viertelfinale. Geiles Spiel. Ja. Richtig geiles Spiel. Ja. Also das sind so die Top-Games. Göttingen, MBC, mal gucken. Göttingen kommt die Spur, MBC. Justin Jaworski schreibt gerade für euch zur Info, nachdem er das Video gesehen hat. Yeah, that knee is fine. That knee is fine, That baby. knee is fine. Und zum Sprint von Leander. Ulm, Bonn, Klassiker irgendwo. Lubu gegen die starken Braunschweiger. Bayern, Bamberg. Nee, könnte Pokal. Könnte Finale sein. Ja, das könnte das Finale sein. Hamburg gegen Würzburg, auch interessantes Spiel. Würzburg muss in die Spur kommen. Ja, Mann. Würzburg ist doch aber gerade in der Spur, oder? Ja, gucken wir mal, die letzten paar Partien. Irgendwie. Ich würde ja sagen, Hamburg muss in die Spur kommen. Da haben die das verloren gegen Rastfechter. Guck mal, die haben gegen Fechter verloren, gegen Oh. Oldenburg verloren. Ganz knapp. Gegen Göttingen nur gewonnen. Gegen Bamberg verloren. Oh ja, shit. Gegen, Aber sind die nicht, welcher Platz sind die denn? Die sind doch Fünfter, dachte ich. Die sind solide noch, glaube ich. Ja, noch Ja, Fünfter. Fünfter. Ach, krass, trotzdem. Ja, der haben mal richtig heiß gestartet, ne? Ja. Und dann, was haben wir am Montag? Haben wir dann, glaube ich. Ja. Am Donnerstag. Montag Ah, ja. ist das Oldenburg-Alba-Spiel. Montagabendspiel. Da kann man sich richtig drauf freuen. Und ja, was steht denn ansonsten noch alles an? Nächstes Mal haben wir zu Gast Dembo Oh ja, und Danilo Bartel. und Danilo Bartel. Mhm. Danilo Bartel war jetzt am Wochenende Coach des ANGEs, des ANGEs? Adidas Next Generation Euroleague heißt das jetzt. Oh shit. Nicht mehr Tournament. Nein, wirklich? Richtig, ja. Ah. Und Adidas Next Generation Euroleague. was haltet ihr, würde ich auch gerne wissen, was haltet ihr eigentlich davon, dass Würzburg Mike Davis Jr. gewaved hat? Der war krass. Der ist Ja. dann nach Israel, macht da auch direkt wieder Numbers. Das muss etwas Außersportliches gewesen sein. Weil er war scoringmäßig Ja. der. Also es muss was Außersportliches gewesen sein. Würzburg hat jetzt ja auch ordentlich nachverpflichtet, glaube ich, ein Big, ein Vierer, so für Celius. Und nochmal so einen mit langen Haaren. Ich habe den jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, wie der hieß. Wenn ich ihn sehe, kann ich dir sagen. Ja, weil der Davis hat echt geballt. Ja. Ja, Interessantes Team, Würzburg. Aubrey Aubrey Dawkins, haben die. Dawkins, genau. Auch Den ein haben sie- nicer Den Spieler. haben sie geholt. Der hat bei Göttingen richtig geballt. Und der hat vor allem UCF geballt. Der hat dieses kranke Spiel. University. Central Florida. Der hat dieses kranke Spiel gehabt gegen Saison mit Taco Fall.
Ah, das war so gehypt, da hat er auch gespielt. Sein Dad war der Coach. What? Ja, und er hat Digga. Er war krank. Er hat auch richtig krass, er war bester Spieler in dem Spiel. Er war insane. Ich schwöre. Und die haben doch da mit diesem ekligen Foul-Call am Ende, wo Zion in Taco reinspringt und einen Foul bekommen hat. Krass, dass ich mich an den College-Games so erinnern kann. Das war eines der krassesten College-Games jemals. Wow. Ich schwöre, weil das war auch dieses da zurückgekommen und Digga, lass mal Highlights reingehen. UCF versus Duke. Das war insane, das Spiel. Instant Classic. Lass mal hier die Schlussphase noch kurz einklicken. Boah, ist so schlimm, wenn man keine Du kannst Adblockern machen bei YouTube. Das habe ich auch bei meinem PC. Ja? Ja, Mann. Das reicht dann schon? Ja, auf PC reicht das. Das ist richtig geil. Krass, okay. Mach ein bisschen früher noch. So. This is the shot from the corner. Zion in traffic. Ein bisschen There you noch. go. So dieses. How about that? Guck mal, weil du führt da gerade, Digga. Jetzt der Dreier. Da hat er gerade seinen Wurf gemacht. Jetzt bei Würzburg. There's the flash turn. Dawkins. Das ist Dawkins, Digga. Dawkins! Ja, Bruder. Ey, Die waren richtig tough. so müssen viel mehr solche Storys erzählen. Und da Taco Fall jetzt in Australien. Echt? Ja, da haben alle gesagt, Zion Williams ist LeBron James. Ne? Dinge auch ein bisschen. Und das ist schon in March Madness. Ne? Ja, Mann. Das war Viertelfinale. Nee, doch. Nee, es war Viertelfinale. Und das ist dein Dad. Ja. Boah. Für den Dad spielt jetzt Nils Machowski von Alba. Was es alles für Storylines gibt. Ja. Guck mal, da. Zion war auch so insane am College. Stell dir mal vor, du spielst gegen den einfach. Der ist 19 da. Boah. Der war richtig Elite. Barbecue Chicken. The senior with 3 to shoot. They call him Big Shot Barry. Off the floor, Dawkins blocked. Oh! Also College könnt ihr auch immer auf Dein gucken. Das überschneidet sich auch nicht mit der BBL. Nee, immer Samstag. 28 Uhr, Digga. Aber sonst gehen wir machen das. Jetzt kommen wir in diese Kernphase, wo dieses Play dann auch ist. Out. Ja, aber After all the games are over, Casey Jetzt Stern, ist Seth News. Davis, Brendan Haywood. Lights and analysis on Inside March Madness presented by Buick. Later tonight, only TBS. Right after these situations here, Okay. Duke likes to do a little dribble drag action. Out to Williamson. Jetzt. Thought about it. Dawkins. Okay, Kriegt einfach rein. Ah, nee. Ah, ja? Rattles out. jetzt kommt er. Ja. Ah, nee. Hä? Das war so spät erst, Digga. In der Ja, genau. One. Boah, trotzdem ein gigantisches Play, das er finisht. Gigantisches Play. Für and one rollt den einfach um Boah. und dann masselt er den da rein. Und guck mal, Digga, es ist fairerweise, es ist irgendwo auch ein Foul, aber es ist halt so, Taco kann gar nichts dafür, Bruder, wenn da halt so 120 Zöllen reinfliegen. Das ist automatisch. Boah. Ja, aber deine Arme gehen vor. Ja, aber er springt ihm in die Schuld, Digga, in seine Chest, oder was soll er machen? Ja, ist leider Nein, die noch läuft ihn daneben. Ja! Ja, und die gewinnt es, Digga. Oh mein Gott, so gewinnen die das. Wow. Das ist so bitter. Und das ist hier noch, Ja. das ist ja noch ganz knapp. Ja. Der muss ihn machen. Oh mein Gott, ich erinnere mich gerade erst in Live. Dawkins kippt ihn da nochmal rein und der rimmt out. Oh mein Bruder. Gott, also Richtig Eier. ihn darauf anzusprechen ist doch nicht das Nee. Richtige. Nee. Okay, hier noch ein bisschen Instant Classics hier gemacht am Mittwochabend. Wir schalten jetzt gleich für uns, gehen wir das Euroleague Game. Da rein. Schön, dass ihr den Abend mit uns verbracht habt. Wir sehen uns am 5. Februar wieder. Kurz vor dem Top 4, eine Woche vor dem Top 4 noch. Gucken uns das an, reden ein bisschen über Jugendbasketball, weil an dem kommenden, also war jetzt ANGE war jetzt in München und das nächste ANGE, Jugend, Nachwuchs, Adidas Next Generation Euroleague,
findet in Ulm statt. Nein, wirklich? Genau. Krass. Mhm. Ja, jetzt schon wieder. Nee, also die haben ja jetzt das letzten Jahr, oder? Genau. Oder war es schon davor? Und dann, genau. Und dann einen gibt es noch in Belgrad. Also vier gab es diese Saison. Istanbul, Ulm, München, Ulm und dann noch in Belgrad. Gar Und keins mehr in Spanien. not that I know of right now. Wild. Und ja, in Würzburg ist er nicht angekommen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend mit uns. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Dankeschön, wie immer. Ruhige. Ruhige heute. Yes, ruhige. Und guckt viel Basketball. Enjoyed. Habt Fragen parat. Könnt auch immer privat schicken, wenn ihr was habt. Ich weiß, ich habe mal gesagt, ich will mir eine Glatze schneiden für die Person, die mir dieses Video geeditet hat. Sehr cool. Ich kann mir leider keine Glatze schneiden. Ich will mir eine Glatze dafür schneiden. Ja, aber du bist doch richtig mit Herz. Richtig mit Herz schneide ich mir diese Glatze. Und ich habe noch eine kleine Montage für euch. Ich habe die Top-Dunks aus der Season bisher in Schnellformat. Geil. Wollen wir die jetzt noch als letztes Ja, Reaction noch zusammen reacten? Der Season bis jetzt? Mid-Season? Mit Season. Holt ihn sich raus. Aber in ganz ja, schnellen ja, Format. Dicker. Pick and Roll kommt durch die Mitte Ja. und dann der Slam von Tübingen. Sesewitsch, wieder der Ball. Sehr guten Eindruck. Schäle, Oh, das ist ein Body. alle sagen, ja, wissen wir doch. Und dann Also wirklich in ist er schnell. trotzdem überrascht. Alle Dunks, oder was? Alle Dunks. Sehr überraschende Danke, Baumeisterschaft. Ein paar Minütchen. Boah, und wer was ist Also, ein... Ey! Wow! Auf dem Flügel gut gesehen und der Slam. Hamilton auf der anderen Seite. Ich dachte, das ist mal spaßig. Schnell sich das anzugucken. Ei! Das Was ist super. die haben- Ey. Und was für ein Abschluss. Wer war das? Thomas Kennedy. Und schon wieder der Ja, Sieg. ein paar Bodies catchen, da kenne die schon. Stellen durch. Das ist Ei. ein insane Play. Ja. Danny Vielleicht Jansen. sogar Top 5 Plays. Danny Jansen immer wieder mit kreativen Inbound-Plays. Jetzt aber Ei, kein Thomas Bei Kennedy. dem liegt es aber auch sehr lieb, dass du nicht wieder spielst. Wir werden jetzt auch erstmal den Spieler mit der Nummer 20 spielt gerade noch Doppeldank. dieser Spieler. Ja. Kennedy. Hey, JB, get up there. 0 Punkte bisher für DB Watson Phillips. Alles gar nicht wieder. Ja, da ist jetzt Der kann auch richtig. Oh, Len. Ei. Len attackiert diesen Ring so gut. Bayern in eigenen Oh, super Pass. Und was ist das für ein Wahnsinnspass? Was Positives. Kevin Jevo, schöner Das war Pass. super gespielt. Wow. Mochida. Oh, super. Ui. Ja, das bringt mir Spaß, diese Dunks so schnell zu gucken, ne? Richtig faszinierend, ey, man will gar nichts sagen, auch, weißt du? Ja, ei, Kleinbonne. Bin noch Talker. Oh! Ui, yo, ui. Transition. Der ist auch wild. Albros. Ist der Spielstand, die Anzeige bei... Oh, und Sonntag gibt's das. Wie Baumer nochmal abgelehnt. Das wird einfach nicht auf, intens zu sein. Bleibt bei den Bonnern. Und die machen's besser. Ja, nicht sein Tag heute. Einfach, ja, ich check das. Jetzt gibt's aber nochmal einen Wegmann. Alla, ja. Hey, Patrick. Vintage, Digga. Da war er schon wieder. Dieses dritte Viertel an die Obst. Weil die haben den Bock Ist nicht so so. gut, Digga. Das Silber, die hören nicht auf. Oh, schön. Wow. Franco, Ball sicher mit 4 Tempo. der war insane, der war Double Play. insane. Gut gespielt. Ich finde bei Bigs manchmal so lustig, wenn die so relativ weit abspringen und dann einfach nur so geraden Arm da so hinspringen, Dicker. Frankovic. Immer sehr stabil. Boah. Alter, der Der hat hat ein letzte paar, Woche. Digga, hast du diese 3, ja. Der hat ein paar insane Bodies. Auch ein Turnover, den man sich schon läuft. Dann Highlight Tape gemacht. Das ist sehr guter Teambasketball. Oh. Fleming mit dem Hustle-Play, aber wie... Turnover. Chemnitz in großen Schwierigkeiten. Yo. Wechseln. Oh, Oh, das macht viel Spaß. Lesen da von Geno Crandall. Oh mein Gott. 16. Spielt sehr automatisch. Kelvin passt nicht auf und Joel Scott. Der hat bei Colorado State gespielt. Das ist gut. Klasse, die hat er die Chance auf den Dreier, zieht Richtung Korb. Oh, wow. Ah, ist jetzt super da, Digga. Wieder 2 Angriffe. Gewinn. Rups.
jetzt Heidelberg. Ups. Oh, schön durchgesteckt auf Weathers. Oh, schön wieder auf Weathers. Cormac, nicht so der Rim Protector. Oh! Das ist geil, wenn diese Lob so lange durch die... Jackson. Boah, die Hand noch dazu machen. Zack, zack, boom. Oh, Gast Safety. mit dem Dank. Two hands Für for 3. safety. Oh, Hands. Oh, der ist auch nice. Ei. Ablauf der Shotclock. Chance zum Fastbreak. Oh, Bei den Albatrossen geht's schnell. Der Dano. Das war ein Kopfspiel. Und mit Corner. Kevin Jebo. Pressen schnell raus. Und auf der anderen Seite auch das. Ja, da sehen wir, wie er Bälle klauen kann. Der Fleming. Und jetzt ist Kurt komplett frei. 81. Oh, ja, da war ich in der Arena. Das sah crazy aus. Auszeit kommt. Den haben wir mal gesehen. Ja, Ei. Vorteil und stattdessen für 3. Bisschen weit. Rebound bei den Niners. Ja, der ist crazy genug. Das geht schon in Ordnung so. Und war doch jetzt letzte Woche, oder? Der war der den Hab ich auch, also noch, also... den hier noch. Den Camp oder so. Ah, und damit können wir mal kurz zusammenzufassen, wie viel Action in dieser Liga ist. Ja, haben wir nochmal euch ein bisschen zeigen wollen. Und Für die Basketball-Konnoisseure unter euch. ja, ein kleines Küsschen und so. Genießt euren Abend. Wir sind raus. Einfach zum Euroleague.